如何用英语问路？我们可以利用这个句型 Excuse me, how do I get to the 我怎样到达，我如何前往这个地方，后边加上地点。 For example, how do I get to the airport? How do I get to the airport? Airport 表示机场，请问如何前往机场？ The next one, how do I get to the bus station? Bus station 表示公交站点，我如何前往公交站呢？ The next one, how do I get to the metro station? Metro station 它表示的是地下铁路站，我怎样，我如何前往这个地方呢？ The last one is, how do I get to the subway station? Subway station 地铁路站， How do I get to the subway station? 学会了吗？记得点亮，每天早上8点半免费教学。